Teketeke Nation Live brings to you Inawezekana. Inawezekana. Hey, this is Musa Watabu here on our weekly show Inawezekana under Teketeke Nation Live. Today we're talking about something very exciting because jobs are very difficult, and now with COVID-19 they are becoming even more cumbersome. And plant operation is one area that majority of our young people have not really gotten into, but it's an area that today we have an expert who has been in this area for a couple of years, and we'll be tapping into his wisdom to understand ni wapi wase vijana hapa nje ambao maybe they are into driving, they're into hustles hapa nje. How can they get into plant operation, waweze sukuma forklift, kusukuma makatapila, hizi magari kubwa unaona kwa barabara zikichimba na kuchimbua. And you wonder wase uendeshanga hizi magari wanakwanga wase fulani big, unaweza fikiria ni wase fulani maybe mabro wa Yesu ama wase kama hiyo sample. But today God is gracious, tumepata msemo mwenye amefanya hizi stuff, and to be sharing with us some tips on how he has been able to train, kulearn kuendesha hizi machine na kama zinalipa ama hazilipi. My bro, habari gani? Mzuri sana. Uko fiti? Niko poa. Yes, to our audience, unaitwa nani? Na mimi naitwa David Nyekulivere. Yeah. Davido mwenyewe. Yeah. Hii stuff ya plant operation umeifanya for long? Yeah, nimeifanya for long. Sasa I think 10 years. Ukisukuma hizi machine kubwa hizi? Yeah, nikisukuma tu machine. Kuna kitu chenye wase ufikiriaga that these big machines, hizo makatapila mane nini, wase wanaziendeshaga, unaweza fikiria ni mase fulani wame ana wase wamerabe fulani. Mimi naona wewe mdogo na shindo hizi vitu lazima najaje? Hey, hizi vitu ni brain work. So sio ni misuli. Si misuli. Unatumia misuli but hauwezi toboa. Ni brain work. Yeah. Wewe umemanage 10 years successfully au hujakuwa na bala? Sijakuwa na bala yote, but ukianza ndio itakuwa difficult. But the moment ushaingia kwa industry, umezoea, everything will work out. Yeah. Hey, my to our audience, plant operation, kuna waseme hivi unaweza fikiri labda ni plants zingine, but hizi magari unaonanga ma forklift, makatapila kando barabara zinalima, mchinkua kwa pale na wanaunda barabara in every part of this country. Kuna barabara zinaundwa, those heavy machines unaonaga part of them hizi magari ambazo tunazungumzia, and many guys ambazo wanaziendesha ni wase wenye sisi at times we make an assumption ya kwamba ni wase fulani maybe mse ameingia gym, biceps zinaongea ama nini, lakini from what we are seeing anasema ni stuff ya brains. And for me, I always believe that his stuff inawezekana. Bro, how did you start kuendesha hizi magari? Okay, venye nilianza kuendesha hizi magari as in mwanzo nilijipata in a certain company inaitwa Central Glass. Ndio nikaanza kama kazi ya mkono. So by the sikuwa najua operation nini, lifting truck ni nini, ama forklift ni nini. So forklift ndio lifting truck? Forklift ni lifting truck. Yeah. Terminology. Yeah. Okay, sasa sikujua ni nini. By the time ilikuwa kazi ya mkono huko, niko na wasaki chapa hii machine. Niko na hii machine ni interesting. So niko na the first thing lazima ni mingle nao. Ndio nitoka kwa kazi ya mkono nikuje kwa kazi yao. So the process nilisikia lazima niende shule, lazima nianze na driving mwanzo. So for you to get up lazima ufanye the normal driving. Yeah, lazima ufanye normal driving. Hauwezi epuka. Hauwezi epuka hapo. So then after normal driving ndio sasa proceed kwa sasa ndio proceed kwa hizo machine. So lazima uanze na humble one, ni forklift, then uende kwa hizo zingine. Also ukitoka kwa normal driving unakuja kwa forklift. Yeah. After forklift ndio advance. Advance sasa. Alafu inakuwa easier. Yeah. The training itself, how is it? Una train wapi na iko how complex? Yeah, tuko na companies mob. For example, mimi nikianza ku train about lifting truck which is forklift. Nilianza na kampuni inaitwa Achelis. Mombasa Road. Yeah, Mombasa Road. Yeah, you are right. Mombasa Road. Nilianza ku train nao, but hiyo kampuni ni poa juu kitrain nao kupata job inakuwa easier. Kampuni ni mob, kuna kupiga referrals. Yeah. Kampuni mob, kuna wengine hapa Ganatra. So ni wewe kuangalia kampuni gani inaweza kumarket sana. Yeah. So our Achelis unasema si wabaya. Achelis si wabaya. They are connected with the government.
So ukitrain nao unapata inajulikana sana. Watupatie kitu nje tuna advertise na hata watume kitu weke Yes, kitu kwa sasa. pesa. In terms of training ya forklift, how long does it take? Forklift since umefanya driving haitachukua long. 1 week umemaliza. Ukiwa mse Yeah, 1 week. uko fiti hapa. Ukiwa fiti hapa 1 week umemaliza. Kama wewe ni wale Ngumu. na sasa training ya 1 week uko pale full time 1 week uchape ukitoka uko fiti. Uko fiti. Uko fiti but the only uko poor that is but unajua shule au utafunzwa kila kitu. Maybe utapewa 40%, the other 60 Utafuta uwanjani. Yeah. Okay, from your own experience, mtu amefanya normal driving. Hiyo ni class ni BC. Class BC. Yeah. So ukitoka pale na ukuje ufanye training ya forklift, inakuposition vizuri, uko na in a better place kupata more jobs ama unaonaje wewe? Yeah, ukitoka class BCE then elevate uende kwa forklift, uko na high chance ya kupata job. It's high cause number 1 hiyo job ina competition. Waseni wales. Maybe so jima na pesa yenu hapa nje sisi tunahangaika. Maybe probably sasa ndio nimeanza kuona competition za kwa high, kila msee ameanza kujua what is a lifting truck. Hapo unaweza ingia easily to a company. Yeah. But wase wengi ambao wana train wanapata opportunities. Yeah, wanapata opportunity wezi kosa. Maybe wakitrain maybe wakawezi ka for long kabla hajapata job. Wezi ka long. Yeah. So ni ile hizi forklift ziko wapi zenye sana endesha? Unajua pia ukisema wase wakai long. Yeah. Na kuuliza unajua wase wakapa nje labda unashindwa ukisema hivi jobs ziko wapi za hizi ma forklift? Okay, hizi forklift zinapatikana kwa industry. Manufacturing industries. So hizi ma industries zenye tunaona baba dogo kwa Mombasa road zote ziko na hizi stuff. Hakuna industry inakosa forklift. Na in case industry ina forklift lazima kuna forklift hapo nje kwa gate for hire. Yeah. That's why lazima industry kuna mzigo zao zinakam. Lazima zitategemea lifting truck. So anywhere penye kuna mzigo ma offloading nini lazima forklift. Yeah. So wewe ukicheki gima leo unaona ma kampuni ziko na zinaleta mizigo unajuanga hii ni deal. Najua hii job, hii ni deal. Na unafikiri so kwa mfano nimefanya sa forklift. Kwa advance kwenda kwa hiyo the next level sasa kwa hizo bigger machines. Kwanza kuna ile mimi napendaga. Ona hii ni kigro mdogo, niko mdogo kuna machine nyingine ilikuwa inaitwa sijui kwa Kiswahili ama English inaitwa kule natokaga inaitwa ngeshikirini. Kwa miwa ilikuanga inakuja kuinua stake ya miwa inaweka kwa tractor. Siko itafuta kujua. But kuna hizo gari kama Kameko. Unajua? Inachukua miwa inaweka juu ya tractor. Na hizi zingine zenye sasa imekaa hivi na mkono inachota inamwaga mahali. Hizo nazo mtu kutrain ni wapi ama hizo kutrain maybe tuko hapa Ganatra most hapo ni common. Kuna shule mob za kutrain wase hizo vitu. Kuna shule mob. Na so ukitrainiwa cause naona ziko different types. Application ya skill in the same ama iko so different ziko different types ya application ya skill they're not the same. Siwezi drive forklift ni sukume hii nyingine ya mkono. Unaweza zinakaribiana. But unajua kama hii ya mkono tunaita excavator. Hii ya naita excavator. So unapata nikioperate forklift pale na deal na kitu inaitwa forks. Just kuinua mzigo, ni pack, ni load, ni offload. Unaona? So operation ya hiyo na excavator ni different because pale ni about kuchimba nichimbe mchanga nijue venye ndachota, nijue venye ndaload kwa truck. So unaona sasa kuna two different things. Yeah. So skill application is a bit different. Yeah, it's a bit different. Yeah. Na hawa wanaendeshanga ingine nayo iko ni truck ingine kikubwa chenye inabebanga gari inabeba truck ingine pia. Unajua hizo matrucks gani kuna truck kingine kinabebwanga. So wase wanaendeshanga hicho truck. Unajua truck kingine kinakuja ni kama kiko na nyororo tu nyuma. Kinajisweta kinakija kunapanda juu ya gari. Unajua hicho kigari? Yeah, unajua with the plant operator ni large. Plant operation ni large. Machine ni mingi. So lazima uwe specific. Yeah. So but it's very complicated mtu kukuwa na skills across. Si complicated. Once umejitolea na once unapenda kufanya hiyo kitu si complicated. But itakuwa difficult. Umeenda juu nimeona for example Musa Tabu ameenda. That's itakuwa difficult. Yeah.
Yes, to our guys out there, tuko hapa tunabonga na David Nyekuli, na yeye amesema kwamba is currently a plant operator, anaendesha forklift. Na anasema kwamba to start the process alianza first of all na driving ya class BCE, from there advance kuja kufanya forklift, na ika open up opportunities za kwanza kupata jobs hapa na pale. What does this mean? Kuna wasi wengi sana ambao wamefanya driving, wako na driving license, wanatafuta job za udereva hapa nje. You will realize ya kwamba hizo job za udereva, normal driving, watu ni wengi, imeflood, iko so competitive. But the moment umeji elevate kidogo to the level ya forklift, it means wakitaka normal driver unaweza get your job. Wakitaka advance wiko level ya forklift, still unaweza pata your job. So it will open up more doors. But hatujamaliza. Sasa wewe forklift yenye unafanya, uko na plans za ku advance ama sasa wewe umefika nyumbani? Plans za ku advance nazo, juu lazima ni advance. Imebidi juu compare hapa maluko iko competition niko stiff. Just previously hapo nyuma competition ya lifting truck haikuwa. Cause hata rare sana kabla usikie mtu anasema nataka kusoma forklift. Cause wako wanajua hata forklift nini. But sasa hii competition is high. So lazima nipo kwa advance. So plans zako wewe unataka kufanya gani sasa? So mimi nilisema niki advance. So unapata nikienda kwa under plant operation. Niende kwa mashine kama hiyo excavator, shovel. Tuko na hii roller, hii baada ya barabara kuchimbwa lazima uroll. Tuko na wheel loader. Size on advance nataka nione kama naweza enda kwa advance. Also ukifanya hizo inakucreate more opportunity sasa within the industry. Exactly. Na create more opportunity, kupata job itakuwa easy. Utapata for example, majority wamekufuata nyuma. Wanataka kusoma the same thing forklift I mean. So unajua competition iko high. But the moment uta advance unawatoroka sasa. Unaona sasa una that competition your pressure inapungua. Unaona? Ni mjanja pa. Maisha nataka hiyo. Unatuacha tu hivi sasa. Na hebu kuulize. Siwezi tu kwa nimefanya BCE na ni sukumezi machine. Ngumu. Hata sheria hizi kubali. Juu before po hii machine lazima udhibitishe kwamba umesomea. Umetrain. Lazima uko na certificate ya kwamba umesomea. Ndio kubaliwe kusukuma hizi machine. My younger brothers and sisters out there, I'm not in a position to provide all solutions to the challenges we are going through in terms of finding employment opportunities. But to be employable, to have employable skills, you require really to work hard, ujipange ukue, navigate the word of employment. You require some set of skills ambazo zitakufanya ukue more competitive kuliko wenzako. So being a normal driver, many people can do that, and already tuko na so many other drivers ambao wanajulikana, ni wengi sana. If you do that, it is a big step, but bado utakuwa utaface a lot of competition. Ukiadvance kwa level ya forklift itakuwa imeanza kukua upgrade kidogo. If you can go sasa kwa these other more technical machines zenye tunasema, then it means ya kwamba you can still get a job kama dereva, but still kama require more advanced skills pale mbele, you have that opportunity. Jobs zimekuwa ngumu. Hii ni chance ambayo kama tuko hapa nje, uko na passion for hii stuff, uko willing to give in your time, then it's something you can do. Just to get from you, my brother, hii kitu kutrain, hizi sasa umesema mashovel manini, zinataka what period of time? Ina 2 years ama? It's not 2 years. 1 month imetosha. Cause pale wendi hiyo kwa ndashia kitu kubwa hiyo? Imetosha 1 month. 1 month imetosha. You know ma? Ni normal. Imetosha cause wana believe when driver number 1 as in time ya wanzi from zero. No, wanzi from zero. Wana believe sasa juu pale unafanya two things at the same time. When you driver, at the same time when you operator. That's all. Okay. So kama umesha set up your foundation na iko fiti, then ku advance kwa hizo zingine inakuwa bit easier. Inakuwa very easier. So time, unajua kuna problem moja wase usenda. Ati kitu mimi naenda pale inakula time, sitaki kufanya. Wewe view yako, because unajua wase there are many young people ambao wanaweza jua kitu kama hii. But anaona ati mimi sienda pale kana mwezi mzima bwana. Chika Unajua Moses wa tabu. Kitu inaitwa patient. Na mimi lazima uko nayo. Patient pace. Naona.
Huwezi niambia utakulima shamba leo, upande mahindi leo, kesho uvune kesho. Haiko possible. Si ni ngumu. That's why lazima kuwe na patient. Na once utakuwa na patient utasucceed. Yeah. So kuna challenge moja vijana hawako. Unasema vijana hajui kungoja. Wasa wanasema kama mwezi mzima kwenda hiyo kitu daily aache ikae. Hadi kwanza in fact msaanza kuuza wanalipa. Sasa challenge kubwa ya vijana wa sasa tuko nao, wanaangalia pesa. Na wajui mali watatoa hiyo pesa. What do I mean? Mimi kwanza sasa hivi Moses Watabu. Ni kama uniambie utakwenda kufanya kazi fulani. But the moment nakwambia kazi iko, kitu ya kwanza utaulizwa nini? Wanalipa pesa ngapi? Ni kweli? Wanalipa pesa ngapi? Then ndio nijue kama ndaenda ama sitaenda. But hapo nyuma ujui, nafaa ujiulize before niulize hii pesa, niko na experience ya kupata hii pesa nataka. Yeah. So ujajibuild as a person, tamaa yako tu ni do, but wewe mwenyewe hata msaki kuuliza okay unaniuliza nataka nikulipe pesa ngapi, hauna something substantial ya kuoffer. Exactly. Yes guys, we on Teketeke Nation Live. This is a weekly program. It's called Inawezekana. We talk about different ways that our young people can use to be able to earn a living. Source of livelihood are becoming very complicated, and COVID-19 has even complicated the world even more. But what tunako happen are guests on a weekly basis, guys who have gone through stuff, people who are able to share with us practical tips and experiences on some of the things we can do as young people, kujiposition, kupata jobs, kupata some income. And getting white collar jobs is even trickier. Why? Jobs haziko. Ma organizations do hizi hazina funding, government iko na challenges za do. So ni lazima si vijana to get to a level that we can look for alternative ways of earning our source of income. And this is an option already that barabara, despite the fact corona imesumbua, barabara bado zinaundwa. Na hii gava kila place ukipita mahali unaona tu barabara zinaundwa. Those guys who drive those heavy machines ndio plant operators. If we get ourselves in those spaces, it means that in as much as kuna challenges, we will still be in a position to earn an income. Just to mention, this a program is being sponsored by Teketeke Solutions. It's a courier company in Nairobi. These guys do serious courier delivery services. Wako within Nairobi, wako na office in Nairobi. You call them, number inapita pale chini ya screen. If you call them, they will pick a parcel from point A to Z. Nairobi wanapiga Thika Road, wako Mombasa Road, Waiyaki, Jogoo Road, Juja Road, Nairobi industrial area kukava mpaka wanatenda Kitengela, wakukimbize Teketeke kufikishe Limuru, wakufikishe Thika. So if you have any delivery you want to do, either personal or office, call Teketeke Courier Solutions. Watakusort so that you get time to focus on your core business. My brother. Yes. Iko swali hapa. Hizi vitu unasema hizo mashini kubwa, fees ya kulipa pia ni kubwa kama hizo magari ama fees ni ikoje? Yeah, fees ni kubwa. Ni noma hivyo? Fees ni kubwa. Yeah. Fees ni kubwa Moses Watabu. So about mse kuchapa forklift inafaa kuna amejipanga je? Moses Watabu kama forklift peke yake. Lazima uwe na around 50,000 ndio uweze kusoma. 50,000? Yeah, na ukumbuke ni 1 week. Yeah. So ni shilingi 10,000 kwa siku. I don't know when unaziweka. Lakini ni hizo pesa. Ndio na vini. Yeah. Wanalipa pesa kama MP bwana. So but at the end of the day inalipa. Yeah, forklift inalipa. But indirect employment. What namaanisha nini? Because nowadays kuna second party employment wamekuja kuharibu industry. Because unapata hao wanataka waandikwe kwanza then wakuandike. So unaona inakuwa hizi makampuni zina outsource. Yes, na outsource. Yeah. So by the time unaandikwa ile mshahara ulikuwa ulipwe unapata pia wanacheza ndani. But ukiandikwa direct zinalipa. Yeah. Wasana hizi mafokli wasana wanakula tu kitu yao. Na nimekwenda kikuona na kikuuliza ndugu yangu. Hii kitabu naona hii kumbe ni mali tu nakula pole pole na usemi. Moses Watabu. Mambo yako ni ngumu. No, unajua naelewa. But anybody mwenye anaweza invest 50,000 kwa training, akisha toka pale kwa training ako sure that nimespend 50,000 but in the long run naenda kurecover do yangu
na ni make profit on top. 100% sure. 100% sure. Yeah. Sure bet. Sure bet. Hizi equipment zingine sasa hizi umesema shovel, Yeah. hizi makatapila, hii ingine umesema ya mkono hii. Yo wheel loader. So hizo na fees yake ikoje? Fees hizo ukichanganya zote, fees ni about 83,000. 83,000. Yeah. 83,000. Ni pesa mzito. Yeah. Lazima uko umejipanga. Because nothing comes easy. My friend, to our viewers, nothing si maneno yangu, our guest anasema kwamba nothing comes easy, and the advantage at times ukishalipa hii fees, unajua kuna wasee wenye uona 50,000 it's too much money to put into a course, but I can tell you, if you don't develop yourself, especially by acquiring a skill, the world is very competitive, and kuna vitu mob zenye wasee acquire. Unaweza nunua nduthi uende hapa nje uibiwe, but a skill, not unless umedai hiyo skill ni yako, unless tuwe mse fulani pia umebeat sana, uli train skill na skill ikaingianga ikaishia. Please if you're watching us, share comment, tuulize swali pale. Tuko hapa na guest ya kwamba what do you want to know about plant operation. Unataka kwenda kufanya forklift, unataka kufanya mashovel, unataka kuchukua ingine ya mkono, unataka kuchukua wheel loader, what do you want to know about plant operation? Tukuambie hapa. Kama ni fees, kama ni shule unataka kwenda, we recommend for you shule ambayo unaweza soma. Hiyo shule tuwapigie simu baadaye watutumie kitu for advertising them. But do you want to know anything about plant operation? Do you have a brother? Do you have a sister mwenye ako pale home, ako place fulani ambayo mambo imekuwa ni gwan, but angependa kuventure into his space na create a name for himself or herself na aweze kupata unga wa kila siku? In terms of mtu kutoka pale, unajua hii ni job ambayo hizo machines msize bike vyake. So uwezi fungua biashara yako. Sorry? Ni gwan. Because unajua kuna msee unaenda shule, kwa mfano tailoring, ukitoka useme ununue cherani, uanze kushona. Hii ni ngori. Hii ni ngumu. Because forklift ina cost about millions. Au kitu kadogo kama kangumu? Millions. So ni ngumu. Ni ngumu sana. So lazima upitie tu pale uandikwe ndio uweze kuitumia. Ndio ukisema wewe mwenyewe ununue ni ngumu, but ikiwezekana ununue, uomoka. Utaua. Okay. Sasa mtu mwenye ako na forklift, msee amenunua forklift yake, anapeleka wapi? Sasa ukinunua forklift, for example, kama mimi sasa nimenunua forklift, niko na forklift yangu. Kuna industries mingi hapa, kama warehouse hazina forklift. Wanaweza kusublet kama hapa baba dogo. Number 1, hiyo forklift ndio advertise. So unaona, nenda niweke pale. Ukitaka forklift piga hii namba. Na kwa mfano trailer moja imekuja na mzigo inataka ni offload, utapata maybe kulisio forklift, maybe for 1 hour ni around 20,000 1 hour. Nimelis nitolewe mzigo kwa na trailer, maybe ni around 20,000. Na kumbuka hujalipa operator bado, umelipa forklift peke yake. Yeah. So si mbaya. Bwana, see you guys, this is an investment opportunity. Kama uko na shilingi pale, labda ulipitia pale Kemsa ile time walikuwa naitia watu deals kwa barabara na ukaitiwa, you can buy a forklift 1 or 2 na zikon kama this a good deal. Kama unaweza lipa 20 or so thousand shillings per hour, unaweza peana hiyo kitu, my friend. Hizo kwa fiti sana za kwa mbele. Nisumbue watu. Hiyo hata usitamani kuandikwa. So na driver analipwa per hour ama analipwa monthly? Operator. Pole. Mambo ya driver machana nayo operator. Sasa operator ta depend na wewe mwenyewe, utaka kumlipa hiyo daily basis ama monthly basis. Yeah, ita depend na wewe mwenyewe. Wewe mwenye machine. Yeah. Na these other bigger machines, hizi makatapila, shovel, pia ziko on, tunawasewa na hire out. Yeah, ziko on na wase. Mara mingi si unaonanga imeandikwa for hire. Yeah. Ziko on na wase na companies. Yeah. So wamezileta. Wamezileta. For example, unataka maybe uchimbiwe mtaro ama unataka land, unataka kujenga na kuna various areas unataka uchimbiwe. So utaenda Paganatra. Ulis moja wale wakuja wasoti nini? Yeah. Na ukilisingi lazima wakuja na dereva wao ama naweza enda niseme niko na msee. Si lazima. Tunajuana. Yeah, kama uko na msee ni sawa, unapatia mashine. Yeah. Okay.
To our viewers, like I mentioned, this program is being brought to you by Teketeke Solutions. Na ningeomba ya kwamba for all your deliveries in Nairobi, badala ujipatie hustle ya kwamba you want to crisscross from Ruiru mwenyewe upeleke mzigo kule Mombasa Road. Why can't you use Teketeke Courier Solutions? Why am I telling you this? It's because imagine you're doing two jobs in one. You want to focus on a business, at the same time you want to deliver for yourself. This doesn't make economic sense. So for me, I would tell you, it makes more economical sense. Focus on a business. Mambo deliveries achia Teketeke. Call them anytime uko na parcel in Nairobi. They work Monday to Saturday kutoka asubuhi saa 2 mpaka saa 12 jioni, and they deliver your parcel safe na kwa bei fiti. So badala ukangane town traffic jam na kusumbua, unaogopa siku hizi kwanza watu wanduthi wameanza kutaimu watu wanawaibia masimu, wanafanya nini, badala hizo hassles zote, call Teketeke Courier Solutions. Namba yao inapita pale chini. If you call them, they'll be in a position to pick your parcel, deliver it, notify you, and at the same time wakucharge bei ambayo ni mwananchi wa kawaida. So badala uende ungangane na hii baridi, kwanza baridi iko mob, call Teketeke Solutions as your best and only option for courier services. Ndugu yangu, mtu akona nia ya kufanya hii kitu ya plant operation nini? Does it require maybe inataka form 4 mtu akua alipata grade fulani? Wata sasa mimi sikufanya high school, sikufanya nini? Ina require nini? Unajua kuna watu wengi sana maybe wanafikiri haizi join because maybe hakufanya poa high school ama hakuenda high school. So anasema haizi toboa. Papers ni muhimu. Lazima uko umepitia primary, pitia seko, umepata hizo papers. At least ndio upate chance yako ya kuelevate. So uwezi toka tu mahali useme ujenda chuo ndio kusomea. Mara tu msituni. Unakuja unasema mimi naingia hiki, napenda anga hiki tu. Wewe sema napenda hii machine. That's why unasikia pale utaitishwa, hata kama utaitishwa paper, utaitishwa lazima driving license. Unaona? Na driving license ukiitishwa, hiyo inamaanisha umeenda shule. Paper zako ulipeleka ndio kufanya driving, because uwezi fanya machine kama una driving license. Hauwezi. Unaona? Na ndio ukumbuke ukienda kufanya driving hizi paper lazima upeleke. Huwezi fanya driving kama hata hujaenda shule. Yes, to our viewers, uko hapa nje, umefanya normal driving, uko na DL yako na vitu zimekuwa haziendi vizuri, ama umepata kibaru lakini haikupeleki fiti, ungependa kuwa bit more competitive. There is a very good opportunity. Plant operation ina provide space ambayo tunaweza grow. You can start na forklift, uichape, wamesema ni shilingi 50,000. You train. The training takes only 1 week. You can imagine only 1 week, just 7 days of your life. Mwaka ni 365 days. Just spend 7 days out of those. Unabaki na hizo zingine zote ufanye kule happy. After the training, it makes you more marketable. Why? You have an extra skill kuliko wale other normal drivers ambao kwa barabara. Once you get kwa hiyo space, it is easier now for you to advance kwa hizi more complex and advanced machines ambazo zitakupatia even more and better opportunities. Who doesn't want opportunities? Life is complex. Each one of us is looking for an extra coin. You can get that extra coin through getting into stuff kama hizi ambazo tunazungumza. And it doesn't require rocket science. Mimi I thought driving hizi makatapila manini you'd undergo training for 5 years, but amesema 1 month. 1 month. Ukifocus 1 month, sorted. You are done. Unafikiri nini inazuia vijana hapa nje kuget kwa staff kama hizi? Vijana wako tu pale wameketi kwa mawe, wanasema mimi nikishika mita, alafu wanakachana. Nikipata mita jo bana, kuna vile. Moses Watabu. Yes bro. Life ya sasa hivi vijana hatujitumi. Tunataka vitu zikam easy na wewe. Nyoto na maji. Yeah. Zikam leo wa bet uke milioni, unaona stuff kama hizo. Leo umebet umeongea do. Utakwenda shule, je unataka ni pesa ya haraka. Uende usnatch pale kwa shop ama uibe. Unaona? Huwezi fika time ya kwenda shule. Yaani upata pesa ya haraka kufi. Fit hiyo ndio tunaona peke yake. Yeah. Hiyo ndio unaona challenge kubwa. To our viewers, simu tupatie some comments. I would like to ask my brother here some questions, especially mamba forklift si mambo utaenda kuuliza mtu kwa barabara wewe. Tuulize maswali hapa so that we provide accurate information. Unaweza fanya namna gani uget kwa space, advance, grow, ufike level ambayo
itakusaidia wewe kuwa in a position ku earn more income, kukuwa employable, kukuwa attractive kwa zile makampuni ambazo zinafanya hii job. So ukitulia sana useme ya kwamba ukitulia sana hivyo na useme wewe umeridhika, then haitakufanya uko competitive. Tuulize maswali, tuambie uko wapi, what do you want to know regarding mambo ya plant operations, ama maswali utaki. Maswali zikuje. Zikuje? Yeah. Watu, you are out there watching us, uko pale kwa YouTube, link tuko na Facebook Musa Watabu, tutumie maswali tuweze kujua namna gani, and we are streaming this live on Teketeke Nation Live on, that's our YouTube channel Musa Watabu, that is on Facebook, Instagram, and Musa Watabu as well. Piga pale, wacha swali, tuweze kusukumia mgeni wetu ili akaweze kutueleza kwamba tuweze kuunderstand kwamba how can we get into this space to grab his opportunities ambazo ziko available. Just to get from you, umesema something about most of the companies zina outsource. Yeah. Najaribu ku understand how watu wenye wana outsource ni because wako na hizo ndio wenye the owners wa hizi equipment, ama ina happen aje? Hata kama under the owners, Moses Watabu, kumbuka kuna most of the companies hizi zinafanya kinaitwa cost cutting. Corona imelazimisha watu cut costs sana. Cost cutting. So unapata company as an individual haiwezi taka ikulipe mshahara, kusimamia nyumba mahali, so na stuff kama hizo najaribu cost, sorry. So unapata kwa mfano asaka uko na company imekuja imekuandika Moses Watabu. So Moses Watabu ukishaandika unichukue mimi kama plant operator. Unaona, hata kama uko na mashini ya mauna lakini nitakuwa under wewe. Sasa hivyo ninafanya. So ina reduce pia wao challenges zao za kudeal nao ma operators nini? Wao bora wameshaongelesha this one company wasort wenyewe hizo challenges. Hizo zote malizane nazo. Okay. So in the event of anything, we just focus on one person. Okay. Now, future hii job ya is industry ya ma plant operation, unaona uko mbele going into 5 years from now, 10 years from now, unafikiri industry itakuwa imegrow, itakuwa more competitive, itakuwa ina absorb more people, ama unaona kama future yake haiko? The reason why nimeanza kuambia hapo nyuma na advance kutoka kwa lifting truck that is forklift kwenda kwa hizo zingine because nimeona competition iko stiff. Imeanza kwa kubaya. Wase wana get in. Hata kama si wase get in, companies zinateka advantage. Wanaanza kufinyilia wase. Hata kasi kufinyilia wase, unapata Moses wanafanya kazi ya mkono pale kwa company. So for example, mtu kama mimi wananilipa for example 20,000. Company itataka cost cut. Naweza cost cut watachukua mtu wa mkono kama wewe for example unalipwa 8, tuseme 8. Waamue kukufunza. Unaona? Kukufunza waamue huyu analipwa 20, huyu utamlipa 10. Utakataa kweli? Ndadika juu wameniongeza skill na wameniongeza 2. Amekuongeza 2 uko mbele. So unapata sahi lazima uangalie mbele. Unaona? Unaangalia future sasa. Okay. So ni kuadvance ukue more marketable so that unaweza jisell vizuri. Exactly. Na kuna naonaga pia opportunities kama hizo ma forklift manini especially Middle East na waziona sana. Ziko mingi. Kama Middle East huko tuseme wafanyikazi ni wachache. Wapendi kuchoka, acha tuseme hivyo. So unapata ukifanya hizi stuff zote, high chance yako kupata job kama huko ni high sana. Ni high. Rather than ukiwa na plant operation moja kama forklift, pata high chance pia ni ngumu juu watu wengi sasa hivi wamesomea forklift. So unapata ukiadvance, high chance yako kupata hizo jobs za huko Middle East ni mingi sana. Kuna wale wase wengine wenye wana hizo job alafu wanaona maybe si job poa, ni job maybe wanaona msame vaki overall. Wanasema hii job ni chafu, hata unaona wase wanaona haiwapeleki fiti. So unaona msee wasa wataki, unaona? Sijui unaweza waambia namna gani? Hiyo ni swali nzuri. Moses Watabu, unajua pesa inapatikana mahali pachafu. Sure. Pesa inapatikana mahali pachafu. Unikumbusha nikwambie kitu kuhusu kupata pesa mahali pachafu. Utanikumbusha? Okay, ni sawa. But niambie. Unaona hizi job watu wanadharau ndio mahali pesa iko. Kitambo hapo nyuma ilikuwa kila mtu kazi ya ofisi, pesa. Tumepiga luku jo. Mbwenya wanda kwa ofisi. But hizi job wameacha huku nyuma hizi chafu ndio kuna pesa. Mimi niende job
hizo nioshe hizo mashini, greasing jipake pake ma grease nini, unaona. So at the end of the day ukumbuke hii kazi unadharau. Namba 1 niko na experience. Na experience hakuna skill utananganya. Pengine mpaka skill ndadai. Unaona? Na experience si ati venye niko nayo uko nayo. Niko marketable. So hii job ni job poa. Iko fiti. Hii ufala wasoko nayo ati ipo wata overall yake. Mimi woje. Wasana sema na hawana kitu. Exactly. Na wapiti sana. Because wajicho wanaongea. Yeah. So guys, if I'm told we have a couple of comments, if I get something up, I'll be able to read them out. And then as I intend to read some of the comments, nashukuru sana. Kuna this issue about some of us tuna make judgment kuhusu kazi kwa sababu tumeona vile inafanyika, haturidhiki na vile hatunaona msee amevaa overall labda grease imemwendea kwa uso wapi. So unasema ati kitu ni chafu. Remember vile amesema kwamba pale mahali pa chafu people are able to earn an income, wanalipa nyumba zao, wanalisha familia, wanapeleka watoto shuleni. If you want job ile ambayo unavaa suti nyeupe ama nini, then it's very easy. Kufa tukuzike. Hapo hata uwezi chafuka. I've never had mtu ambaye amezikwa amechafuka. So please tuache hii vitu za kudharau job. Unasema ya kwamba hii job haikai fiti because maybe sijadunga suti, sijapiga luku. Tutafute pesa. Tukiwa na pesa yetu tutakuwa na sauti yetu. Let me read some comments. Thank you Enoch, unasema kwamba you're watching live from Shags. We are proud of what you're doing. Thank you bro, nashukuru sana. Francis Ingaka anasema kwamba watching from Nairobi, loving the show. Beverly Lambana anasema kwamba are there companies that hire these machines? Can someone give them out for hire as a business? So kuna mtu alikuwa ameuliza kuhusu, si lazima tumeanza kupigiwa ama watu nipeleke pole. Mtu amekuwa in a position ya anataka kuhire. So ulikuwa mention something about naenda kwa mfano mention baba dogo. Yeah. Because ya kampuni ziko mingi, nikipeleka naweza pata business hapo. Utapata business. Kama for example, in EBL. Zile machines ziko si zao. Sawa. Watu wamelis. Exactly. So Beverly, kama umenunua machine yako, what you need to do is from what he's explaining, tafuta mahali kampuni ambazo zinafanya production, zinafanya offloading, then pale ukikuwa na forklift yako mzungumza na wao, huwezi kosa. Maybe unaweza kuwa unajua hizi job mtu ana invest anataka kununua hii kitu. Exactly. Enoch Otanga anasema kwamba David inspire others, wasilalie talent. So nimesema nasema kwamba uweze kuinspire wasilalie ujuzi yao. Kwa hiyo kitu kuna vile mnaikatanga. Yeah. Hiyo kitu ni fun. Apart from doing job ni fun. Yeah, I can tell you. Ni fun. Ina uhondo fulani. Yeah, ni fun. Sasa simu nikuja nijinaice tu siku moja kupiga hizo matani 360 tons. Yeah. Ona vile umeanza kujibamba. Simu nipatie chance siku moja ni kama sitoshi mboga. Bado utoshi. Sitoshi mboga. Bado utoshi. Mimi nipige tu kelele huku. Wewe piga tu kelele huku. Hapo uko sawa. Hapo niko sawa. So the young people watching you from different parts of the country, the young people who will watch this interview even 5 years from now, wako pale nje wanaona ya kwamba wame give up. Unaweza kuambia namna gani? How can they start? Wafike mahali wanaweza keti kwa position kama ambayo umekaa na waseme kweli nimehustle na nimeget kwa level, nashukuru God. Mimi naweza waambia kinaitwa humble beginning. Sawa, na patient ni vitu mbili. Hiyo ndio key success. Venye umesema Moses Watabu, once umeamua kwanza na driving pia ni skill. Ni skill namba? Ni skill. Kupata kazi pia lazima. Kuna beshte yangu najua alikuwa nafikiri driving ni mzaa. Alipewa gari na mtu. Amepiga ukuta kiss. Unaona sasa. So ku advance hivyo pole utoke driving, uende machine nyingine, utoke hapo uende kwa nyingine, so plant operation ni muhimu. Na sai ukiangalia most of the company kuandika ati sijui umesoma degree. Company in fact zinaogopa kuandika tu degree. I don't know why. Ati sijui umesoma degree in what. But by the time utakuja ku realize hizi kazi zingine watu wana omit
ndio kupata kazi pia ni easier, easier. na pia mapato yake pia ni mazuri. Utakuja kurealize life life pia ni mzuri. But the moment utasema masomo ni ya nini, masomo haisaidii, then utabaki tu hapo. No. So hizi technical skills unasema ni kitu cha muhimu sana. Yeah, technical skill ni kitu ya muhimu. Juu si kila mtu ako nayo. Si kila mtu ako nayo. It's true. Sawa, nyi wote mnaweza enda shule. Nyi wote mnaweza enda shule. But kwenda shule si mbaya. But experience matters. Unaona? So hizo zinahitaji wewe mwenyewe. Zinakuhitaji wewe mwenyewe, kuna skills. Lazima uko na passion fulani. Lazima uko na passion fulani. Acha niseme hivyo, umeweka vizuri. Lazima uko na passion. Huwezi amka tu useme nenda kufanya plant operation. No, ngumu. My brothers and sisters, we've taken our time to discuss na David on issues regarding mambo ya a plant operation. Na tumezungumza from normal driving, tumekuja kwa forklift, tumekuja kwa more advanced plant equipment, hizo makatapila, shovel, etc. Hizo unaona kwa barabara zimekaa kitu kingine, unashindwa hii kitu ni kweli mtu anaendesha ni mwanadamu ama hii ni ghost. People are making money because of technical skills. While majority of us, we are pursuing university education na kufocus kutafuta white collar jobs ama ni blue collar jobs, one of them or both. People are focusing on technical skills, na hizo skills zinawalipa, zinawalisha, wanaishi maisha fiti. Tumekimbia pale juu tukakuwa crowded in a way that hatuwezi in any way. Sorry, I'll pick a phone to just get a few more comments. So we realize ya kwamba as we are all of us getting up there kufocus kwa university education na kutafuta white collar jobs, kuna watu who are taking up opportunities hapa chini because of technical skills. So plant operation ni something ambayo haijakuwa embraced sana in our society. Why? Ni job ambayo tunaonanga ni job chafu, watu wamevaa overall, wamejipaka grease, tunafikiria kwamba si job fiti. But believe me my sister, believe me my brother, unaweza idharau, but people, and David is a living experience ya kwamba it pays. And he already mentioned that inataka vitu mbili. Lazima ukwe passionate about his stuff. Pili, inataka lazima ukubali kuanza chini, the humble beginning ambaye amesema. So if you are willing to get kwa hii space, opportunities ziko. Because many companies ambazo zina produce ama zinaleta staff kwa hizo lorry trucks, they must be offloaded. Na zishukishi na mkono ni machine. Wase wanapofanya mabarabara, all these things ambazo gava inasema inafanya, ndio kuchimba mabarabara kufanya nini? Hawaundangi barabara na V8. Hata uko na DL, unaweza push V8, haitakusaidia. Ni lazima ukue na skill ya kuendesha na kuoperate hizi magari ambazo tunasema katapila, shovel, manini. And if you are one of the few people ambao wako nayo, then it means that itakuweka in a better position kujipanga. And as we do that, we will solve the big problem of unemployment. I'll pick the last batch of comments, and then from there tunaweza kujipanga kukuja na tumalize kwa sababu pia imeanza kukimbia kidogo. Timothy says ya kwamba do these machines reduce nguvu ya kiume? Nguvu ya kiume. Maybe unaweza kuwa the right person kujibu, but do you ama ushasikia wasao wakilalamika mahali that these machines reduce nguvu za kiume? Nimesikia ile mtetemeko yake. Yes. Hiyo ni misemo tu ya watu. Misemo tu. Hiyo ni misemo. Hiyo ni misemo. Bado performance iko sawa. Performance iko sawa. Ekelea uzito ndugu yangu. Musa watabu. Sina maneno ndugu yangu. And then niko hapa na anaitwa Ponsiana Awinja anasema kwamba the show is lit. The passion ya David Nyekuli has for forklift iko into another level. Anasema kwamba uko extremely passionate about forklift. Her question is, mademu anaweza operate ma forklift ama ni kitu ya maboy? Moses watabu, competition ya mademu siko high. Mademu ana 360. Mademu sasa wanajifunza. Na mademu hiyo industry wanaingia na ubaya. Noma. Wanaingia na ubaya. Yeah. Rose, David anasema kwamba it's possible madem ku get pale. There is one thing in our society ambayo tuko na some stereotypes ambazo na affect how we perceive some jobs.
ama some professions ya kwamba hii ni ya wanaume, hii ni ya mademu. In this country there are in some places ambazo wanajuaga hizi jobs hapana, uwezi endea hizo za wanaume. But the world is becoming extremely competitive, and for me, when mama uko pale nje, young mothers and young girls to get kwa hii staff, tusukume hizi machines na to change the world. Hii story to change. Juu ukikaa hapo at mini dem staki ati watasemaje. Unajua kuna mimi have seen madem ambao wanasukumanga bicycle ya kawaida hii. Anakenya kile kitu unasema ama nduthi. Na wanapiga job. So inawezekana tuingie pale kama dem, tupige job, tupate tu. The last comment here is Penina asked that what is the salary scale for plant operation. So siwezi jua ana focus kwa gani ama salaries on average. Na June za kuwa na wasiwasi, maybe pastor wako anasikia hii show aanze kusema akumbuke mambo but anyway, so salary ita depend na kampuni between you and the employer. Unaona? So salary si exact ati ukiingia hapa kwa plant operator salary ndio hii. So msasikizi hapa ati unalipwa 100, akienda tu mahali pengine hata ajui. Mimi nilisikia ni 100. Ulisikia wapi? David alisema. Salary depend na wewe mwenyewe. That's what it interview. Wewe mwende ujitetee. Yeah. But from your experience, salary yake sio mbaya. Si mbaya. Si mbaya. Kwa hiyo Kenya inaweza ku maintain, inaweza ku sustain. Unaweza sumbua watu kidogo, unaweza sumbua. Upige kelele. Ndio. Okay. Ni sawa. So what are your very last comments looking into this camera now? Kuna wase pale nje wame give up kwa life. Kuna wase hawajitumi. Kuna wase ni bidii hawana. Vile umesema wase wanataka vitu easy. Your last words to them, wafanya aje vijana wa get kwa level kama yako? Wale wase wenye ukuangalia, ungetaka kuambia neno waweze kujikaza kuimprove wa get kwa level kama yako, what should they do looking into this camera? Okay, kile ndaambia vijana as in watoke kwa comfort zone. Vijana wengi wamejiweka kwa comfort zone. Wanataka kila kitu kuje easy. See? So nothing good comes easy. Lazima ujitume. Lazima uanze from point A, point B to point C. Sure. Na hapo Mungu atakubariki, na above all lazima uweke Mungu mbele. Hizi vitu huwezi fanya bila kuweka Mungu mbele. Saja. Yeah. Saja. Yeah. Yes, to my brothers and sisters, maneno tumemaliza, hata tunataka tu kwenda nyumbani. 1, be willing kujitoa from your comfort zone. Uko place fulani uko too comfortable, but then 1 year, 2 years, 3 years from now utarealize kwamba ulijimess. So my takeaway from this discussion ni kwamba move out of your comfort zone. 2, kwa willing kusacrifice time yako, ulearn skill mpya kwa maisha yako ambayo itakusaidia ukwe more marketable na itakupatia opportunities in the employment world. Hii space ya plant operation inaweza absorb both male and female persons. Wacha kukaa home juu wewe ni demu. Hata sasa mimi siwezi hii. Hapana, mademu wanaweza. Juu kuna mademu nimeona akipiga hii forklift, akipiga hizo makatapila, iko possible. What we say on this show ni kwamba inawezekana. So jitume, invest your time. The more una invest kulearn hizi skills, the more una invest time yako, the more pia zitaweza kukulipa. Kuna makampuni hapa nje moba ambazo vile amesema zinataka wase, but hawa wase hawako. Utapata kuna wase wanapata mtu ako na skill ya driving, haja get kwa level ya advance pale mbele. So take this chance, get into this space, come and disrupt everything. Uko in a position kupata hizi nafasi, upate kazi, itakusaidia kujilinda wewe na familia yako na wale watu ambao wanakutegemea. This program I had mentioned to you iko supported na Teketeke Courier Solutions. As we close, for any deliveries within Nairobi, call Teketeke Solutions. The number iko pale chini ya screen. Ukicheki, call them for any of your deliveries. Our delivery vitu zingine ya kwamba gunia ama nini ama mzigo mahindi gunia moja, but normal office parcels, keki, you want to deliver flowers, you want to kuchukua nguo mahali, umetumana nguo imenti for instance, inafai kujiruiru, wacha kustruggle kukuja. They will bring it, nguo ulipie M-Pesa at your comfort as you focus on your business. Until next Sunday, tukutane tuweze kusukuma hii kazi. Thank you so much for watching. Thank you for participating.
God bless you. Baraka tele. Mimi na train forklift lini? Ningependa tu kukuwa naka ujuzi.